Сколько из вас знают это выражение «воспевайте и будьте счастливы»? Everyone knows this expression. And in English, there's a book of that name. I don't know if in Russian also the same title is there. На английском есть даже такая книга. Я не знаю, если в русском используют точно такой же тип названия. Is that? Есть такая книга? «Воспевайте и будьте счастливы» на русском языке? No, not in Russian. Нет? So, we all know the expression, chant and be happy. Мы знаем вот это выражение «воспевайте и будьте счастливы». How many of you have said this to someone? И кто из вас это говорил кому-нибудь? Raise your hand. Very easy to say, yes? Очень легко сказать, не правда ли? Chant and be happy. Просто воспевайте и будьте счастливы. When you're talking to family members, friends, and also when you're talking to other devotees, it's very nice to say, chant and be happy. Когда говорите с семьей или с друзьями, или просто с какими-то преданными, вот мы используем это выражение, ну просто воспевай и будь счастлив. But we want to explore whether we're just saying this mechanically without fully understanding the import. Но мы хотим сейчас действительно изучить, просто так мы механически это говорим, или что-то там есть внутри. Because, and we're going to be discussing this theme every day, I know some of you feel that you're chanting, but you wonder if you're happy. И мы будем обсуждать эту тему каждый день. И я знаю, многие из вас чувствуют так вот, мы воспеваем, но чувствуем ли мы действительно счастье? Вы меня так обучили. Махарадж, давайте вот вопрос зададим. Don't ask us any questions that require an honest answer. Не спрашивайте нас, не задавайте нам никаких вопросов, которые требуют от нас честного ответа. But I persist in asking those questions anyway. А я все равно вот продолжаю задавать такие вопросы. So let me ask you, honestly, how many of you who are chanting wondered about yourself? But am I really happy? Давайте я вам задам такой вопрос. Те из вас, кто воспевает, задают себе иногда этот вопрос. Ну и действительно ли я счастлив? Я воспеваю. Raise your hand. Поднимите ручки. We say we're Hare Krishnas, but do we really feel that we're happy by chanting Hare Krishna? Мы говорим, что мы Харе Кришна, но действительно чувствуем ли мы это счастье, когда мы воспеваем Харе Кришна мантру? We're always telling everyone, chant Hare Krishna, chant Hare Krishna. Мы всем говорим, воспевайте стремена, воспевайте. Yes. When you're on Harinam and you meet people, chant Hare Krishna, just chant Hare Krishna. Когда вы на Харинаме особенно говорите, вот просто воспевайте стремена Харе Кришна. Or when some devotee is getting on your nerves, you say, just chant Hare Krishna. Или когда вам какой-нибудь преданный там уже на ваши нервы лезет и говорит, да просто воспевай Харе Кришна. Yes. Husbands tell that to their wives and vice versa. Так бывает так или и наоборот. Yeah. Just chant Hare Krishna. Just leave me alone. Просто оставь меня в покое, просто воспевай Харе Кришна и все. Yes, you do that sometimes. Ну, делайте так иногда. So, we assume that by chanting Hare Krishna, we're going to be happy. But then we wonder, where is my happiness? И вот мы предполагаем, что воспевая Харе Кришна, мы станем счастливыми. Но потом мы удивляемся, ну где же мое счастье, почему оно не пришло? And then we start to doubt that maybe this process is not working for me. И вот тогда у нас зарождается сомнение. Но может быть этот процесс для меня вот не работает. It's working for everyone else, probably, but it doesn't seem to be working for me. И вот он работает, наверное, для всех, но для меня, может быть, все-таки не работает. And I know some of you are thinking, I've been chanting for several years now, even many years, but I'm not happy. Я знаю, многие из вас думают, я вот воспеваю уже многие годы, но я несчастлив. What is happening? What's going wrong? Что это? Почему это происходит? Everyone wants to be happy, and you started chanting because you heard it will make you happy. И все хотят быть счастливыми, и, возможно, вы также начали воспевать, думая, что вы станете счастливыми. Кто-то вам это сказал. But as the years go by, you start to wonder. Но годы проходят, и вы начинаете задумываться. In other words, you start to doubt. Иными словами, вы начинаете сомневаться.
What is at the root of this problem? И в чем же корень этой проблемы? There are two things. Есть две вещи. Number one, we may actually not know what happiness is. Номер один, мы на самом деле даже не знаем, что такое счастье. And number two, it could be that our chanting is habitually faulty, and therefore we're not experiencing all that we could be. И номер два, наше воспевание, оно вот по привычке идет недолжным образом. И поэтому из-за того, что процесс проходит неправильно, что-то происходит не так. So today let's discuss what actually is happiness. Давайте сегодня пообсуждаем, что такое счастье на самом деле. We say, just chant and be happy. Вот мы говорим, просто воспевайте, будьте счастливы. But do we really know what happiness is? А мы вообще знаем, что такое счастье?